I think we can carry on without the slides for the moment, if that's okay. Ну, если нормально, мы можем пока без слайдов начать. I will just tell you what we're going to cover in this presentation. Я хочу вам немножко рассказать то, о чем мы будем говорить в рамках моего доклада. I want to build on that very interesting presentation from Victoria and Ivan by giving some definitions of communication. Я хочу, мне кажется, что моя презентация очень логично строится после презентации Виктории и Ивана. Я хочу поразмышлять вместе с вами о том, что такое коммуникация. Then we're going to think about how, what and why we communicate. И мы будем говорить о том, как, о чем и почему мы общаемся. And when I say we, I think I mean you. Я, когда говорю «мы», я имею в виду всех нас, всех вас. And then when we've thought about how, what and why we communicate, we're going to look at some implications for teaching and for therapy. И когда мы с вами размышляем о том, как, почему, зачем и о чем мы общаемся, то мы можем думать, как это применить в практике терапии и и об обучении. So let's start with a definition. Давайте начнем с определения. Communication is about two or more people working together. Коммуникация – это то, когда двое или более человек работают вместе and coordinating their actions и координируют свои действия. In an ongoing response to each other and to the context. И они постоянно реагируют на друг друга и на тот контекст, в котором они находятся. Just like we're doing now. Ну вот сейчас мы так это и делаем, вместе координируем наши действия. But for the children and the adults that we're thinking about in this conference, there is a helpful expansion of this definition. Но для детей и взрослых, о которых мы говорим на этой конференции, есть некоторое другое определение, которое может расширить представление о коммуникации. And it comes from the American Speech and Hearing Association. И она написана человеком из ассоциации речи и слуха, изучения речи и слуха. Okay, we're on slide number 4. Мы сейчас на 4-м слайде. Because they say that communication may be intentional, Нет, дальше. which is what we're doing now. Sorry. Yeah. Они говорят о том, что коммуникация может быть целенаправленной, то есть это то, что мы делаем сейчас. Or it may involve unintentional signals, like the person in row 7 whose eyelids are drooping. Может включать в себя нецеленаправленные действия, например, как человеку, у которого закрываются веки. It may involve conventional signals. Могут включать в себя традиционные сигналы or unconventional signals. Или нетипичные сигналы. And it may take linguistic or non-linguistic forms. Может принимать лингвистические или нелингвистические формы. And very much echoing Victoria's presentation, it may occur through spoken or other modes. И, конечно, как уже говорила Виктория, она может происходить посредством устной речи, а может происходить посредством иных модальностей. Slide 5. Thank you. So, for all of us who work in AAC, I think it's helpful to think about 3 distinct but overlapping aspects of communication. И для всех из нас, кто работает с применением АДК, очень важно подумать о 3, с одной стороны, различных, с другой стороны, пересекающихся аспектах коммуникации. And that's how, what and why. И это вопросы как, что и зачем. Next slide, please. Oh, should be... there should be animation. If you can go back to number 6. Слайд, будьте добры. Yep, okay. Well,
In my clever system, I was only going to give you the question, and you were going to give me the answers. У меня была такая идея, что, знаете, такой эффект слайда, когда ответы появляются один за другим, но я хотела вам только задать вопрос, а затем попросить вас ответить на эти вопросы, ну тут уже ответы. So we're going to do this a different way. You're going to shut your eyes. Закройте глаза, тогда мы сейчас по-другому сделаем. And you're going to think about all the different ways that we communicate. И я попрошу вас подумать о том, как мы общаемся, да, о разных способах общения, при помощи чего. I'll give you 10 seconds. Так, 10 секунд у вас. Oh, okay. It's happened like magic. Ой. Okay, and the animation. А теперь, пожалуйста, ответы. So this is not a test, it's not an exam, but I hope you were thinking about some of these different ways of communicating. Конечно, я не хотела вас протестировать и как-то проверить, но я надеюсь, что вы размышляли о разных способах коммуникации. So what I'm trying to get across is something which will be very familiar to you, that all of us use a lot of different ways of communicating. Конечно, идея, которую я хочу вам сказать, она не нова, о том, что мы все используем разные способы коммуникации. So I tried to think about any communication which involved just one mode. И я хочу, чтобы мы с вами подумали о любой коммуникации, которая может включать в себя только одну модальность. And the example that I thought of was email. И я подумала о том, что, наверное, сообщение в электронной почте включает только одну модальность. But then I realized that even with email, we try really hard to add in some paralinguistics of non-verbal components to our email. Next slide. So, yeah. Я подумала, что даже когда мы пишем Slide 7. предыдущий, 7. назад, еще, там где сердечко нарисовано. Yeah. Вот. Okay. Даже когда мы пишем с вами электронное послание, мы делаем некоторые паралингвистические дополнения в наше послание в электронной почте. So we have the very neutral I saw Boris today. Мы можем написать очень нейтральное предложение. Сегодня я видела Бориса. With italics, we have I saw Boris today. Мы можем курсивом написать я сегодня видела Бориса. We can add some little, I'll add some little emoticons. Мы можем добавить какие-то рожицы, выражения лица. I saw Boris today. О, я сегодня видела Бориса. I saw Boris today. Я сегодня видела Бориса. I saw Boris today. Я видела сегодня Бориса. So, what are the implications for the community of children and adults who are learning to communicate through their voice output communication systems or their communication boards? И тогда нам нужно размышлять, каково применение этих идей возможно для детей, которые обучаются общаться посредством различных средств коммуникации. Hold those ideas in your head and we'll come back to them in a few minutes. Я так запускаю эти мысли в вашу голову, и мы к ним вернемся чуть попозже. So our second question was, what do we communicate about? Второй вопрос, которым я задаюсь, это то, о чем же мы общаемся. Without the text, if possible, thank you. So, could you just spend 10 seconds, 15 seconds thinking about what you communicate about? What did you communicate about with your friends when you arrived this morning? What did you communicate about in the coffee break? Сейчас я хочу, чтобы вы подумали, о чем вы общаетесь. Ну, например, сегодня, когда вы пришли сюда на конференцию, встретились со знакомыми людьми, о чем вы разговаривали во время кофе-брейка. 10 секунд. Okay, and the next slide.
what I want to suggest is that our topics of communication span the most mundane and everyday issues like the weather and the traffic, through to some very profound issues, our beliefs, our hopes, our relationships. И то, о чем мы можем разговаривать с другими людьми, может касаться как таких простых тем, например, погода или пробки на дорогах, так и очень глубоких тем, это наших отношений, наших мыслей, наших чувств. Next slide. What's important here is that having topics in common with other people facilitates, helps our interactions with each other. И если у нас есть общие темы для обсуждения, то, конечно, нам легче общаться с другими людьми. And maintaining these topics, and so maintaining our interactions, is supported by having the appropriate vocabulary available. И, конечно, наша способность поддерживать эти разговоры на эти темы, она обеспечивается тем, что у нас есть определенный словарный запас. And of course, different contexts and activities may involve quite distinct vocabulary sets. Но действительно, разного рода темы, разного рода виды деятельности требуют разных наборов слов. So again, what are the implications for children learning to communicate through AAC? И опять же нам нужно задаться вопросом, каково применение этих идей для работы с детьми, использующими АДК. Okay, on to our third question. Next slide. И третий вопрос. Why do we communicate? Зачем мы общаемся? And 10 seconds. Опять же, прошу вас в течение 10 секунд подумать, зачем. Why do we do it? Why do we communicate? Для передачи информации. To transfer the information. Yes, very good. For the pleasure. More examples? To share joy. Mm-hmm. Not to feel lonely. Yes. Для выражения настроения. To express moods. Mm-hmm. Yep. Обмен мнений. To exchange opinions. To get some information. Fantastic. Прекрасно. Next slide. Oh, the rest of this slide, please. Oh, okay. So your ideas were even better than mine. Мне кажется, что вы такие замечательные идеи предложили. So I suppose, again, we're looking at a very wide range of reasons for communicating. Конечно, у нас много разных причин для общения. And now I want each of you to choose just one reason for communicating. Я хочу попросить вас выбрать одну причину для общения. Because we can communicate this function at many different levels of complexity. И даже несмотря на то, что мы с вами выберем одну коммуникативную функцию, важно понимать, что мы можем ее продемонстрировать и использовать на разных уровнях сложности. Do we have the next slide, please? So I'd like you to take your function of communication and think about how you would communicate, how you would express that function with no words, no signs, no symbols. Я хочу попросить вас вот о той коммуникативной функции, одну, которую вы выбрали, подумать, как вы можете сообщить, скоммуницировать эту функцию, не используя ни слов, ни жестов. Then, how would you communicate that function with one word or one sign or one symbol? Или следующее, как вы можете сообщить, использовать эту коммуникативную функцию, используя только одно слово, один жест или один символ. And then imagine you were a small child and you could use short phrases, 2 or 3 words. И затем представьте, что вы маленький ребенок, и вам доступны короткие предложения или фразы. How would you communicate that same function? Как вы выразите эту коммуникативную функцию при помощи коротких предложений? And now you are polite, sophisticated adults. How would you communicate the same function with one sentence?
Или, будучи вежливым и уже умудренным взрослым, как вы, используя спектр предложений, сможете использовать эту коммуникативную функцию, выразить коммуникативную функцию? And then could we put that function into a longer document, maybe a letter or an article or a poster? Или поразмышляем с вами о том, можем ли мы как-то выразить эту коммуникативную функцию, и как, например, в длинном документе, в письме, в статье или докладе. So again, I'm just going to give you a few seconds to think about how you would do it. I really would like to do this practically, but we're too many people. But if you could just think about communicating your function at each of these levels. И я бы хотела попросить вас действительно подумать, как вы могли бы это сделать. Мне, конечно, очень жаль, что мы не можем сделать такую практическую работу, да, нас с вами слишком много, но все-таки я хочу попросить вас подумать, да, как бы вы могли выразить свою коммуникативную функцию, о которой вы подумали вот этими разными способами, в разных уровнях. So, for example, if my communicative function was requesting to ask for something, to request. Если бы, например, я выбрала такую коммуникативную функцию, как просьба. As a small child, I might take it. То, например, будучи маленьким ребенком, я могла бы просто подойти и взять нужный мне предмет. If I can use one word or one sign or symbol, I might say mine. Если бы, например, у меня была задача воспользоваться только одним словом или одним жестом, я бы сказала «моё». If I can use a short phrase, I might say Juliet wants it. Если бы у меня была задача использовать краткую фразу, я бы сказала «Джульет хочет». If I can use a polite sentence, I might say, Bea, would you mind passing me that pen, please? Если бы я была бы уже вежливым человеком, то я бы сказала, Боря, можешь, пожалуйста, подать мне ручку? And for my longer document, I might write a letter to my local newspaper to say that I would really like a new crossing place on the road where I live. Например, в письме я могла бы выразить коммуникативную функцию просьбы в том, чтобы написала, например, обращение в газету с просьбой установить светофор на том перекрестке возле дома, где я живу. So what I'm trying to say is that we all have a range of reasons to communicate, and we do these in a developmentally increasing level of complexity. Я хотела сказать, что у нас действительно с вами очень много разных причин для коммуникации, мы делаем это на разных уровнях сложности. And now let's think about the implications of what we've been thinking and talking about for children who are learning to communicate through AAC. И давайте теперь подумаем, как мы можем применить те идеи, о которых мы с вами размышляем, для работы с детьми, использующими АДК. Can we have the next slide? Thank you. So I think we have to acknowledge and respect that almost all of our communication is multimodal. Мне кажется, первое, что нам нужно понять и принять, что практически вся наша коммуникация мультимодальна. And that means that we, as communication partners, need to both integrate and accept the range of modes that a child might use. И нам, как партнеры по коммуникации, нужно интегрировать и принять разные модальности, при помощи которых может коммуницировать ребенок. And our children need to develop strategic use of a range of modes to communicate efficiently. И нашим детям нужно освоить стратегический способ использования различных модальностей коммуникации. Because I don't need to tell you that our children experience a tension, a challenge between rate and complexity.
И, наверное, не мне нужно вам говорить, что дети, с которыми мы работаем, испытывают трудности, когда им приходится выбирать либо степень, частоту использования знаков, либо сложность построений. So, for example, if I want to ask Barbara if she wants to have banana or toast for breakfast, she can just point with her eyes. Banana, toast. Ну, если бы, например, Джульет хотела спросить у меня, что я хочу съесть на завтрак, банан или тост, то просто было бы просто указать взглядом или жестом в сторону банана или бутерброда. But if she wants to tell me that she wants pancakes with honey, she needs a lot more sophisticated communication. Но если ребенку нужно сказать, например, что он хочет на завтрак блины с медом, то тут требуется гораздо более сложных форм коммуникации и знаков для этого сообщения. Which takes a lot more time. Это, конечно, занимает больше времени. So she might need to use a symbol, her eye pointing, and maybe a gesture to give that message. И для того, чтобы передать это сообщение, может быть, нужно использовать символ, указание взглядом или какой-то рисунок. And so, reflecting a point that Professor von Tetzchner made earlier, our children need two things. И возвращаясь к той идее, о которой говорил профессор фон Тетчнер сегодня утром, я размышляю о том, что нашим детям нужно две вещи. They need the opportunity to practice this multimodal communication in real natural situations. Первое, что им нужно, это практика использования вот этих мультимодальной коммуникации в их повседневной жизни. And they also need what I would call offline practice. И также им нужна то, так называемая офлайн практика. Does that make sense? In other words, practice in a situation where there isn't a pressure to communicate. Офлайн практика – это те ситуации, когда нет вот сейчас необходимости общаться. So they can try out and get quicker at communicating more complex structures using multimodal communication and their communication system. То есть они имеют возможность попрактиковаться в использовании своих коммуникативных систем, в использовании разных модальностей, построении более сложных предложений. So thinking about the implications of what we communicate about brings us to the issue of vocabulary selection and organization. И размышляя о том, о чем мы общаемся, это приводит нас к идеям о словаре, словарном запасе и организации словаря для ребенка. And this may involve having different vocabulary available for different contexts. И может так случиться, что нужен различный словарный запас, различный набор слов для разных ситуаций коммуникации. But the organisation of symbols available to the child may also support their use in different contexts. Но также и организация символов, которой пользуется ребенок, может также быть важной для коммуникации в различных контекстах. So recently, for example, I saw a child who was using a communication board. Я недавно видела ребенка, который использует доску коммуникации. And on the outside of the board were the generic phrases and the everyday vocabulary that the child needed across many contexts. И по краям этой таблицы расположены были символы, которые, такие общие символы, которые нужны ребенку для коммуникации в различных условиях, в различных контекстах. And in the middle of the board was a section that could be changed. То есть по краям была та часть, которая нужна ему часто, повседневно, а в центре этой таблицы располагались знаки, которые можно менять. And that gave the child access to specific vocabulary for different activities. И это давало возможность ребенку получить доступ к тем словарям, которые нужны ему для конкретной деятельности. And I thought that was a very good idea, but it also made me think about one other issue. И мне показалось, что это очень хорошая идея, так организовать доску коммуникации для ребенка, но также я задумалась еще над одним вопросом.
And that's really an issue about power and control. Я стала думать о вопросе контроля, влияния. Because we have all the vocabulary that we want at our disposal, or if we don't, we can go and look it up in a dictionary. Ну, если мы размышляем о нас самих, то, конечно, весь наш словарный запас практически всегда нам доступен. А если мы чего-то не знаем, то мы смотрим это слово в словаре. And yet our children generally have the vocabulary that we give them. Обычно у детей, которых мы обучаем использованию АДК, владеет только тем словарем, которому мы их обучим. So how do we enable children who use AAC to contribute to the choice of the vocabulary and the organisation of the vocabulary that goes on their communication systems? Поэтому я стала размышлять, как мы можем вовлекать и включать ребенка в процесс выбора слов и способ организации этих слов у него, например, на доске коммуникации. Next slide, please. Finally, I'd like us to just think about the functions, the why of communication. И также третьим вопросом я хотела, чтобы мы с вами подумали о функциях коммуникации, то есть зачем мы общаемся. And if we just think about this little exchange where the teacher or the therapist says to the child, "What's this?" И я хочу привести вам такой пример, когда учитель показывает какой-то предмет ребенку и говорит, что это. And the child says or points to a symbol or makes the sign for pen. И, например, ребенок указывает на картинку или говорит слово, или делает жест, например, говорит ручка, да, или, в примере, машина. And the teacher says, "That's right, it's a pen." И ученица говорит, да, молодец, правильно. But what's the child's next turn in that conversation? Тогда скажите мне, пожалуйста, что следующим сделает ребенок в этом диалоге? Where do we go next? Куда мы с ним дальше двинемся? Does the child say good teaching? Что ребенок скажет, молодец, учительница. He may start playing with the pen or with the car. Drawing a picture or, yeah, that would be good. Ну, было бы хорошо, да. But of course, this does make sense as offline practice. Ну и, конечно, это имеет смысл в виде такой офлайн практики. Because as Professor von Techner said earlier, the child is not telling you anything you didn't already know. Как сказал профессор фон Технер сегодня утром, вам ребенок не говорит ничего такого, что вы еще не знаете. Next slide, please. Not all of our teaching and therapy will be immediately functional for the child. Конечно, нам с вами нужно помнить, что никакой наша терапия и помощь ребенку сразу так быстро не возникнет, не наберет свою функцию. Of course, they need online, real-time opportunities to communicate things that are meaningful for them. Конечно, у ребенка должны быть такие онлайн возможности именно в момент коммуникации сообщить то, что ребенку важно. But they also need offline practice to increase the complexity of their utterances. Но также ребенку нужна возможность попрактиковаться за пределами опыта коммуникации в построении более сложных предложений или в расширении уровня сложности. And I thought it was important to remind ourselves that typical children engage in offline practice too. И мне кажется важным нам вспомнить и подумать о том, что обычно развивающиеся дети, они ведь тоже имеют возможность вот этой офлайн практики. And if it works, I have a little clip of a DVD showing a typical child using some offline practice. И я приготовила для вас DVD, хотела бы вам показать то, как обычно развивающийся ребенок практикуется в режиме офлайн, то есть вне реальной коммуникации. This boy is 3.5. Этому мальчику 3,5.
Okay, thank you. Stop. Саша, We can stop. Thank you very much. The boy's trying to use the quite difficult past tense form captured. Мальчик тренируется в использовании глагола прошедшего времени поймал. So he tries a lot of different forms before he's finally satisfied that he's more or less got the right one. И он несколько раз произносит это слово до тех пор, пока ему не начинает нравиться то, как он, пока он не начинает быть удовлетворенным тому, как он использует это слово. Okay, could we have the last slide, please? Последний слайд, будьте добры. Oh, there should be one before, I До think. этого. If not, it doesn't matter because I just wanted to pull all this together for some conclusions. It's Yeah. conclusion. Thinking about how, what, and why we communicate can help parents, teachers, therapists, and psychologists. Ну, и я хотела бы какие-то резюме сделать, да. Во-первых, конечно, размышления о том, о чем мы коммуницируем, как мы коммуницируем и зачем, поможет учителям, педагогам и родителям детей, использующим АДК. I hope we are now completely in agreement that multimodal communication is important for all of us and should be encouraged. Я думаю, что мы сейчас все с вами согласимся в том, что мультимодальная коммуникация важна и ее нужно поощрять. Offline practice will support children developing more complex communication. Практика вне непосредственного опыта коммуникации, так называемая офлайн практика, позволит детям развивать и осваивать более сложные аспекты коммуникации. Vocabulary selection and organisation are important, and we really need to be involving children in those choices. И выбор слов для использования ребенком и организация, например, досок коммуникации или словаря для ребенка очень важна, и очень важно вовлекать самих детей в выбор слов для размещения в словаре. And finally, we need to think about what we teach in terms of its current use for the child and its potential use. И, конечно, нам нужно подумать, что нам важно дать ребенку для текущего непосредственного использования сейчас и для будущего использования. And we'll finish there. Спасибо. Спасибо большое.